For 34 years, Ramachandran and his son Aravind have been running this little eatery in Kozha of Kottayam's Kuravilangad. And for almost as long, one customer has been walking through its doors at exactly 5:30 every morning, just for a cup of tea. That daily ritual is part of what makes Hotel Aravind special. It may be a small, unassuming roadside eatery, but it has built a loyal following over more than 3 decades. Welcome to Served Since, Onmanorama's Food and Travel series exploring Kerala's old eateries and the people, food and stories behind them. The firewood stove starts smoking as early as 5:30 in the morning. Soon, the first customers begin arriving for tea and snacks. There is even a regular who has been coming here for decades, making his way to Hotel Aravind at 5:30 every morning for his first cup of tea. കഴിഞ്ഞ 32 വർഷമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 5:30 കൃത്യമായി ഈ കടയിൽ വരുന്നതും ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകുന്നതുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 8:30 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കാപ്പി കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കടയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു. വേറൊരു കടയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല, അതിനോട് താല്പര്യവുമില്ല. അത്രയും മനസ്സിന് സന്തോഷമാണ് ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ. ഞാനിത് തുടങ്ങിയിട്ട് 34 വർഷം അടുത്താവുക. രാവിലെ 5:30 ഞങ്ങളിത് ഓപ്പണാക്കും. 5:30 ഓപ്പണാക്കിയാൽ വൈകുന്നേരം 7:30 ആ ടൈമിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ രാവിലെ 7:30 മുതൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പം, ദോശ, പുട്ട്, ഇഡ്ഡലി, ഇടിയപ്പം, പൊറോട്ടയ്ക്കാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലും. പൊറോട്ട, ബീഫ്, പൊറോട്ട, സാമ്പാർ, ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ബീഫ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ കിട്ടണം. അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ. And then there is the food. The porotta and beef are among the biggest draws here. The beef is slow cooked until the pieces fall apart with a touch of a hand, while the porotta is crisp on the outside and soft inside. ബീഫ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കുരുമുളകും അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ബീഫ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കും, രാവിലെ തൊട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ തലേദിവസത്തെ ബീഫ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ. ചിലപ്പോൾ തികയല്ലോ നമുക്കത്. Another combination worth trying is puttu with beef. It is a simple pairing, but one that works beautifully. And in case the beef runs out, there is another dish customers specifically ask for with their porotta: the sambar. The sambar at Aravind has its own following, with a taste that sets it apart from the usual. The breakfast menu doesn't stop at porotta. There is appam, idiyappam, puttu, dosha and idli. And then there's a palahara petty filled with hot traditional snacks. Even the tea has its own story here. Hotel Aravind doesn't use packet milk. പാക്കറ്റ് പാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഡയറി ഫാമുകൾ കിട്ടാനുള്ള, ഫാമിലെ പശു പാൽ കിട്ടാനുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് അന്നന്ന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്കിവിടെ എത്തിച്ചു തരും. Between 7 and 11:30 a.m., the hotel gets especially busy. After that, it's time for lunch. The midday spread includes Kerala-style meals: fish curry, fried fish, and biryani. Hotel Aravind is located at Kozha in Kuravilangad along the Kottayam road. Since it is right by the roadside, it is easy to spot. There is nothing fancy about Hotel Aravind. It is a small, traditional eatery without any grand pretensions, but with good food and the warmth with which it is served. This is the kind of place that fills more than just your stomach.